Thank you and welcome to my YouTube channel. Today we dive into the secrets of making it big in the shoe business right here in Kenya. If you've ever thought about stepping into the world of shoe selling and want to know how to turn it into a lucrative venture, you're in the right place. In today's video, we're going to walk you through everything you need to know to start your very own shoe business. From understanding the market to setting up shop, we've got you covered. We'll break down the key steps for you. Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO. Ni kabla sijamkaribisha mgeni wangu, nipate kuwakumbusha kama ilivyo ada yangu, mzidi kutufuatilia pale katika mitandao ya kijamii, pale kwenye Facebook @elisamo_etv1, kwenye Twitter @elisamo_etv na kwenye Instagram elisamo_etv. Selling shoes is a lucrative business in Kenya. Many people selling shoes make huge profits, and you too can be one of them. Kweli biashara yenye nafanya saa hii nauza viatu hapa na inakidhi mahitaji yangu yote, kulipa nyumba, school fee, kila kitu yenye nahitaji. Kuna flow. Shop yapo ni mpya. Unakuja una make sale ya 100k ama 150 in a day. Before starting a shoe business, you need to identify your target customers and find a good business location. Kitu ya kwanza unafaa kuzingatia kama mtu wa biashara ambao unaanza. Ya kwanza ni uzingatie mazingira yenye unaweka biashara yako. Pahali ambapo unaweka biashara yako kwanza unazingatia. Many shoe sellers prefer to stock more women's shoes because they move faster and fetch higher profits. Kama hii how much? Hiyo 2000. Step 1. Research the market. Before starting the shoe business in Kenya, you need to identify which are the fastest moving shoes, where to source them and their demand in the market. Vizuri kwenda ujue sheria zenye zinazingatiwa kwa hiyo biashara. Unajua huwezi ingia mahali hivi ama kuingia kama kienyeji. Lazima uconsult. Lazima kwanza ujue unataka kudina hiyo kitu in which way. Kitu ya kwanza ni ujue customer wako ni nani, who are you targeting? Are you targeting everyone or the youths? All in a month unaweza uza 2 officials of shoes. Na mimi hapa in a month naweza uza pia kama 400 pairs in a month, sababu naenda soko daily. Unaona? So you venture in kwa ile kitu unajua iko nayo. Most cases, women's shoes move faster compared to those of men. As such, it is good to stock more women's shoes than those of men. Step 2. Write a shoe business plan. Once you have researched the market, you need to put down the findings in a business plan. Some of the things to include in your business plan include startup costs, source of capital, business location, where to buy shoes. A business plan can be handy if you want to get a loan from a friends or relatives or a SACCO if you have been saving in one. It also helps you identify mistakes or challenges you are likely to encounter when you start the business. Step 3. Identify a good business location. It is best that you find a good location for your shoe business with a good display. Strive to get a location that is visible by passers-by from a far distance. Make sure that the area is busy and where you can get a regular flow of customers. Kwanza unaangalia kwenye unaweka kazi, site yenye unaangafanya kazi na kenye watu sana wanapenda sana. One of the best estates in Nairobi for this business include Githurai, Embakasi, Donholm, Kawangware, Nairobi CBD, Moi Avenue, Gikomba, Muthurwa, Kitengela, South B, and Jogu Road. You can also start your shoe business near an institution like colleges and universities. Target areas with a youthful population. Alternatively, you can be visiting various markets in Kenya during the market days to sell shoes. You need at least a capital of 200,000 Kenya shillings in order to operate a meaningful store. But if you intend to sell second-hand shoes on a busy street, then 20,000 Kenya shillings is enough. Decided to venture into business because this was my part-time hustle. While I was in the office, I used to do it, sell it to my colleagues. Yeah, and then now, after the second month, I just decided to go full-time into shoe business.
When I was working, I started with 3 pairs of shoes. I went to the market, bought them, I sold them there. I didn't start like with a shop. I just started by selling at Gikomba. If you will open a shop in Nairobi CBD, you need to set aside at least 100,000 Kenya shillings for goodwill and shop modification and a monthly rent of not less than 15,000 Kenya shillings. If you want to sell online, you can look for shops that sublet storage spaces where you can keep your shows and pay monthly rent for the small storage space. If you get clients, you can ask them to pick up their order from the shop or organize delivery. Step 4. Obtain a business permit. You need to obtain business licenses and permits for your business. The nature of your business determines business licenses to obtain. If you are opening a permanent shoe store, you need to obtain a single business permit from the county council offices. It costs around 5,000 Kenya shillings every year for a small or medium-sized shop. However, the cost can go as high as 15,000 Kenya shillings if you have a big shop. Uende kwa county council au upewe license. Kama si license, wajua venye uanga utalipa monthly. Hivyo. Hiyo inahitaji mtu kuwa na kibali cha biashara, katika lugha ya Kimombo business permit. Yeah, ni lazima uwe nayo. Na mtazamaji wetu atajiuliza, hii business permit huwa mnailipia pesa ngapi na baada ya muda upi? Tunailipia for 1 year. 6,000. Cost of starting shoe business in Kenya. The cost of starting a shoe business in Kenya depends on the size of the business, location, and whether you are selling new or second-hand shoes. You need at least 200,000 to start selling new shoes. You can also start a second-hand shoe business for 50,000. Furthermore, you need to cater for other expenses, like rent of at least 15,000 Kenya shillings and a business license of at least 5,000 Kenya shillings. Na pia tueleze, wakati ambapo mtu anapanga kuanzisha biashara ya sampuli hii, ni anahitaji kuwa na pesa kama ngapi hivi? Anaweza kuwa kama na 150. Mimi sasa kwa hii biz niko na 3 years. But bado najidrive. Cause nataka nikijaza hii shop uende mahali. My main target kuanga nitafika mahali hata mimi naanza kuimport viatu. Nianze kuuza. Achana sasa hivi yenye nauza wholesale. Atunaweza kuuzia wholesale kidogo. Nianze ukikuja kwa shop yangu naambia nataka mzigo ya 5M. Niko nayo already. Unaona? So step by step utafika kwa hiyo story yako kwa importer. That's my biggest ambitions za kufika. Unakuwa importer. Before sasa uko na hiyo door already. Kitu ya kwanza wewe chunguza kenye una feel unataka. Deeper ujue hii kitu na yenyewe nikianzisha itakuwaje. Also the moment umeianzisha usikuwe na pressure ya kusema nataka do in return very fast. Hata mtu kama mimi siwezi kuambia kado yangu irudinge. Cause siku do na kama tarudisha hii do. My target was nimeanza hii biz. Nitaijaza tu stock. Sitaki kujua kama niko na faida na pata. If unapata leo unaileta, unaijaza. Ndo later in life utakuja kukula hizo vitu zake. Unaona? So mimi sitakwambia ati usitumie do yako recklessly. Wewe venture kenye unataka kuventure, kama ni shoes, kama ni clothing, kama unataka kuanzisha hoteli, but wewe ukiingia have a drive on to your inspiration. Nini unataka ikuwe next after this? Is shoe business profitable in Kenya? I spoke to some shoe sellers in the Gikomba market, and they confirmed to me that they make between 30,000 Kenya shillings and 50,000 Kenya shillings per month. The shoe business is a profitable venture if you have a good business location and stock beautiful and quality shoes. If you set up the business in Nairobi CBD, you can make profits ranging from 2,000 Kenya shillings to 15,000 Kenya shillings per day, which translates to between 60,000 Kenya shillings and 450,000 Kenya shillings if you have a big business in the right location. To make more sales and earn higher profits in the shoe business, stock more women's shoes than men's. Also, market your shoe business and offer excellent customer service. You should also start selling your shoes online on Facebook, Instagram, WhatsApp groups, and GG. So nikaambia mama kenye nitado, sasa mimi nitaanza kufanyia online. Naingia FB na post. Hiyo time TikTok imekam.
tumeanza fanya TikTok kidogo. By then kulikuwa bado na Instagram. So nikaanza kupost. Zilikuwa zinatoka FB. Okay. TikTok haikuwa active. Okay. TikTok aside 2022, 2023 ndio imeanza kuwa kila mtu lazima hata akinunua phone anaeka TikTok. Iko na TikTok, hata size inakuja na TikTok actually. Okay. But by then ilikuwa FB na Instagram. Instagram siko naipenda. Ilikuwa na bundles. Alafu wase wengi hawakuwa wanafika hiyo story ya Instagram. So FB was the only thing. Unakuja unachukua group kama ni za notice board. Unapostia wase na namba yako. Postia wase na namba yako. Sasa hiyo kuna WhatsApp. Ukipostia namba yako, client wanaweza kupata WhatsApp. Na umenitumia sample ya kenye uko nayo. Nataka Airmax, nataka Babes, nataka G4 nitumie. Unamtumia kama colors kama 80. Ukishamtumia hivyo na anaona umepigia kwa shop yako, au msi anaona uko genuine. Juu hata sasa ukiingia kwa TikTok yangu ama Facebook, utaona mimi hutumia frame moja kupiga picha. Angenipata FB aniambie nitumie varieties ya viatu tuko nazo. Nimpigie anotice kiatu kwa picha zake zote. So unajua utasema msi ni genuine. Ama utanotice hiyo shop inakuanga na gypsum na kuna viatu ziko chini. Na nakwambia umeona size yako ni gani? Make sure ni confirmie kiatu yenye unavaa ni size. Usiniambie namba 42, nikutumanie 42, useme nikupea kiatu ndogo. Ni confirmie exact size. Ni 8.5 ama ni 43 na kutumanishia. Hiyo kare imekubamba. Payment yako. Nipe details zako. Hizo vitu zote tunazofanya kwa video call. Hizo vitu zote unafanya, hata unafanya una call. Okay. Umemtumia sasa WhatsApp, unajua ndio ile platform sasa inakula pia. Yeah. Juu hata akiingia TikTok mtachata kwa mimi pena mainye unatumia WhatsApp. So WhatsApp ndo mna nini hizo vitu zote nakutumia details. Na mso niko Mombasa, niko Maraba, niko Busia, nini nitumanishie. Sasa hivi unajua tushajua gari zote za kama sasa tushajua gari route za gari yote. Kuna mali ya Mombasa anaweza kutumia na Tamid. Kuna mali yote tu mas. Marindi inaweza kutumia na Siba Coach. Unaona? Kisinta kutumia na hivyo. So lazima unakaa ukijua. So unaambia una prefer sako gani ya kwenyu kutoka Nairobi kufikishia mzigo. Ni gani una trust? Ni Naekena. Napelekea kwa Naekena within 2-3 hours kiatu uko naye. Na mimi make sure ukipata na kuambia ukipata niambie. Umeipata, kitu imekubamba. Ni hivyo. Wewe nitafutie referral ingi. So hivyo unaona unapata GTS ni kazi imeenda ikigrow. Be precise, TikTok ndo inanipea do. Most customers are toka TikTok. Cause hiyo ni ina run throughout. Okay. FB mostly na postingi group za within. Limuru notice board, Kiambo, Kimende, wale wase wako. Juu unapata ngata wewe kwa FB yako. Ile sako ya marafiki uko nao ni watu wa mtaa. Yeah. So FB iko hivyo. Unapata wale wase unashika ni wenye wako within your location or your county mostly. But TikTok hiyo ni kitu kipost sahi, haina locality. Hiyo hata mtu kwa majuu atakuona. Kama sasa inauzianga watu wengi sana wa Katani. Na wote wamenipata TikTok. How to take the business to the next level. An entrepreneur can only be motivated by the vision at hand. It is therefore important, regardless of how small you start, that you hold a vision to scale the business to greater heights. This can be through having a particular company that is succeeding in the business as your measure. Statistics indicate that small businesses fail within the first 3 to 5 years. In order to avoid being part of these statistics, you have to wisely use the resources within your sites. In the shoe business, it is important that you stock only those shoes that move fast in order to ensure that one does not end up with dead stock, which is expensive for the business in the long run. To maximize profit, always look for suppliers who offer discounts or those who import directly from Dubai or China. When you build a name and grow your company, consider importing your shoes. However, you should learn the process of importing to avoid making mistakes that could kill your business. You might also consider starting a shoe manufacturing business in Kenya. A Kenyan brand is now seeking to ensure they are wearing Kenyan-made sports shoes. The kit always bears the Kenyan colors. The locally owned company, Enda Sportswear, is seeking to offer a Kenyan-made sports shoe to the local and international market. Making inroads in the competitive sportswear industry, dominated by large brands, requires cutting-edge designs as well as an understanding of the athlete's needs. Our shoes are sold mostly online, and so it's easier for anyone in any part of the world to be able to,
be in our shoes and enjoy running the Kenyan running way. The company procures locally sourced material, aiming to establish itself as a proudly and loudly Kenyan brand. The company's lead designer, Cyprian Kiswili, however, says this has not been easy. Wengi wanachagua kazi, wanasema mimi siwezi uza viatu. Aya, ungependa kuambia nini? Tazama ile kamera pale. Kwa vijana wenye wanachagua kazi, ningewaambia kazi ni kazi. Na ni jukumu lao watilie maanani Kenya wanafanya. Na kwa kweli persistent pays. Ukizingatia Kenya unafanya na ufanye kwa moyo wako wote, Mungu mwenyewe ataingilia na we utakuwa kufanikiwa. Naweza waambia kitu moja tu, ni kwamba hakuna kazi, usijachague kazi, kazi ni kazi. Hata ukiwa na shilingi chache, bora uanzie kazi kidogo, itakupea pesa.